மேதகு ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த அருமையானதொரு நிகழ்வினை ஏற்பாடு செய்த விழா அமைப்பாளர்களுக்கும் மேடையில் வீற்றிருக்கும் சான்றோர்களுக்கும் அவையில் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்டோர்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பாரத பண்பாட்டின் நமது சனாதன தர்மத்தின் புருஷார்த்தங்கள் 4 வாழ்வின் விழுமியங்கள்: தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம். அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. இதிலே வீடு என்பது அடைவதற்கான இலக்கு. அதை அடைவதற்கான வழிமுறையாக இருப்பது முன்னால் இருக்கின்ற அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய 3. ஆகையால் அப்பால் இருக்கின்ற வீட்டை அடைவதற்காக இப்பால் இருக்கிற அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய முப்பாலை மொழிந்திருக்கிறார் திருவள்ளுவர். இந்த முப்பாலிலே நடுநாயகமாக இருப்பது பொருள் பால். மொத்தம் 1330 குறட்பாக்களிலே 700 குறட்பாக்களை 700 குறள்களை திருவள்ளுவர் பொருட்பாலுக்காக ஒதுக்கியிருப்பதை பார்க்கும் பொழுது பொருளின் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை அவர் மிக அழகாக நமக்காக எடுத்துரைத்திருக்கிறார். சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வாழ்வின் பொருளை தேடச் சொல்வது ஆன்மீகம் என்றால் வாழ்வதற்கான பொருளை தேடச் சொல்வது பொருளாதாரம். இந்த 2ஐயுமே திருக்குறள் சொல்கிறது. அது 2ஐயும் இணைத்து ஒரு அருமையான குறள் இருக்கிறது. அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை, பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லாது யாங்க. அருள், நெஞ்சிலே அன்பு, இரக்கம், கருணை ஆகிய அருள் இல்லாதவர்களுக்கு இறைவனின் பாதார விந்தமாகிய அந்த முக்தி நிலை அதற்கு அருகதை இல்லை. எப்படி என்று கேட்டால், இந்த லோகத்திலே பொருளை இல்லாதவன் எவ்வாறு வாழ்ந்தாலும் வாழ முடியாதவனாக இருக்கிறானோ அதனை போல என்று திருவள்ளுவர் சொல்லியிருப்பதன் மூலம் அந்த அருளுக்கும் கூட ஆன்மீகத்துக்கும் கூட பொருளாதாரம் அவசியம் என்பதை சொல்லியிருக்கிறார். இதுதான் நமது விழுமியம். இது நமது பாரத பண்பாடு காட்டுகின்ற சனாதன தர்மம். பொருளை வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை, அறத்தோடு நின்று பொருளை ஈட்டு என்றுதான் அவர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் இந்த பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட், நிதி மேலாண்மை என்பது ஏதோ வெளிநாட்டுக்காரன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததல்ல. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சாணக்கியரும் சரி, திருவள்ளுவரும் சரி, உலகுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது. அதை மீண்டும் நாம் நினைத்து பார்க்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறோம். ஆகையால் ஒரு நினைவூட்டலாக எனது சிற்றுரையை நான் சொல்கிறேன். நவீன கால நிதி மேலாண்மை என்பது, பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் என்பது 4 பொருள்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது. ஒன்று, உத்திகளை திட்டமிடல், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங். 2வது, உரிய ஏற்பாடுகளை செய்தல், ஆர்கனைசிங். 3வது, கட்டுப்படுத்தி நிர்வகித்தல், கண்ட்ரோலிங். 4வதாக முடிவெடுத்தல், டெசிஷன் மேக்கிங். இந்த 4ஐயுமே வினைத்திட்பம் என்ற அதிகாரத்தின் கீழ் எண்ணிய, எண்ணியாங்கு, எய்துவ, எண்ணியார் திண்ணியராக பெறும். நாம் நினைத்ததை நினைத்தவாறாக அறியலாம். எந்த பிளானிங்காக இருந்தாலும் டார்கெட்டை நாம் நினைத்தவாறு அடையலாம். எவ்வாறாக இருந்தால் அதை எண்ணுபவர்கள், கருதுபவர்கள் திண்ணியராக இருக்க வேண்டும், திண்மை பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். திண்மை எப்படி கிடைக்கும்? இந்த ஏற்கனவே சொன்னேன் அல்லவா, நிதி மேலாண்மை என்பது நவீன கால நிதி மேலாண்மைக்கு 4 விஷயங்களை சொல்கிறார்கள். இந்த 4 விஷயங்களை பற்றியும் திருவள்ளுவர் அப்போதே என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை பார்ப்போம். பிளானிங் என்பது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அழிவதூவும் ஆவதூவும் ஆகி வழிபயக்கும் ஊதியமும் சூழ்ந்து செய்யும். எந்த ஒரு விஷயத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் அதற்காக ஒன்று அடிக்க வேண்டும். செலவு அடித்தல், நேரத்தை செலவழித்தல், பொருளை செலவழித்தல், மனித உழைப்பை செலவழித்தல். அவ்வாறு அழிப்பதால் ஆவது என்ன? ஆகப்போவது எதை ஆக்கப் போகிறோம்? அவ்வாறு ஆகுவதன் காரணமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆதாயம் என்ன? இந்த 3ஐயும் ஆராய்ந்து பார்த்து நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று பிளானிங்குக்கு ஒரு பிளான் போட்டு தருகிறார் திருவள்ளுவர். சரி, 2வதாக உரிய ஏற்பாடுகளை செய்தல் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? வினை வலியும், தன் வலியும், மாற்றான் வலியும், துணை வலியும் தூக்கி செயல். ஒன்றை உரிய ஏற்பாடுகளை செய்தல், ஆர்கனைசேஷன் என்று பார்க்கும் பொழுது முதலில் பார்க்க வேண்டியது என்ன வினை, என்ன செயலை செய்ய போகிறோம், என்ன முதலீடு செய்ய போகிறோம், என்ன தொழிலை ஆரம்பிக்க போகிறோம், என்ன பொருளாதார நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறோம் என்ற வினையினுடைய வலிமை என்ன, ஆற்றல் என்ன, அதை செய்வதற்கான தனது ஆற்றல் என்ன,
அடுத்ததாக மாற்றான் வழியும், இது முக்கியமான வார்த்தை. இந்த மாற்றான் என்று சொல்லும்போது 2 விதங்களிலே பொருள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒன்று மாற்றான் என்று சொல்லும் பொழுது பகை என்று ஒரு பொருள் இருக்கிறது. அந்த பகை என்று சொல்லும்போது இடையூறு, நாம் செய்கின்ற அந்த முதலீட்டிலோ அல்லது தொழில் சார்ந்த நடவடிக்கையிலோ ஏற்படக்கூடிய இடையூறு என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும். மற்றொன்று மாற்றான் என்றால் பகைவன் என்ற அர்த்தம், காம்படிட்டர், போட்டியாளர். ஆக நாம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த முதலீட்டிலே மாற்றானாக காம்படிட்டர்ஸ் யார் இருக்கிறார்கள், அல்லது ஒரு விதமான முதலீடு செய்வதாக இருந்தால் அதற்கு மாற்றாக இருக்கக்கூடிய முதலீடுகள் என்ன என்பதையும் பார்த்து, அடுத்ததாக துணை வழியும், இந்த முதலீட்டை செய்வதற்கு அல்லது பொருளாதார நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கு நமக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய கடன் தருபவர்கள் யார், நமக்கு இருக்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள், கஸ்டமர்கள் யார் என்பதையெல்லாம் பார்த்து அதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அடுத்தது முக்கியமானது பினான்சியல் கண்ட்ரோலிங் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா, அதற்கு அருமையான பொருள் என்று சொல்கிறார். ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக, அது பொருள் போற்றி வழங்கும் நெறி. ஆற்றின் என்றால் செயலாற்றின், அளவு அறிந்து ஈக, அதற்கு என்ன அளவு, என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கு, எது தேவை இருக்குங்கிற அளந்து போடணும். அதுதான் பொருளை போற்றி வழங்குகின்ற நெறி என்று சொல்கிறார். இதைத்தான் கலோக்கியதாக நாட்டு வழக்கிலே ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போட வேண்டும். அது ஆற்றுல போட்டாலும் இல்லை, ஆற்றில் போட்டாலும், செயலாற்றுவதில் போட்டாலும். அதுதான் சரி. அடுத்ததாக டிசிஷன் மேக்கிங் மிக அருமையாக சொல்கிறார். 2 விதங்களிலே சொல்கிறார். ஒன்று எண்ணித்துடைய தர்மம், துணிந்தபின் எண்ணுவம் என்பது இடுக்கு. எந்த ஒரு செயல்பாடாக இருந்தாலும் அதை பற்றி முழுமையாக ஆராய்ந்து பார்த்து நாம் அதை முடிவெடுக்க வேண்டுமே தவிர, முடிவெடுத்த பிறகு நடுவழியிலே இது சரியல்லவா என்று ஆராய்ந்து பார்க்க கூடாது, அது இடுக்கை தந்துவிடும் என்று சொல்கிறார். மற்றொரு விஷயம், முடிவெடுத்து விட்டோம், அதை முடக்கி வைத்திருந்தால் அதற்காகத்தான் என்று சொல்கிறார். சூழ்ச்சி முடிவு துணிவைதல், அத்துணிவு தாழ்ச்சியில் தங்குதல் தீர். சூழ்ச்சி என்றால் சதி என்று அர்த்தம் அல்ல, சதியில் இருக்கக்கூட ஆலோசனை என்றுதான் அர்த்தம். சரி ஆலோசனை என்று அந்த காலத்திலே சொல்வார்கள். அப்போ சூழ்ச்சி என்றால் சூழ இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை, ஒரு பொருளை, ஒரு விஷயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் ஆராய்ந்து பார்த்துவிட்டு, முடிவு என்றால் எல்லை, அவருடைய எல்லை என்ன, ஆராய்ந்து பார்ப்பதன் எல்லை என்ன, துணிவு எய்தல், முடிவெடுத்தல், இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தல். அப்படி எடுக்கப்பட்ட அந்த முடிவை காலம் தாழ்த்தி வைத்திருந்தால் தீமை வளர்ந்துவிடும். ஆக வெறும் டெசிஷன் மேக்கிங் மட்டுமல்ல, அதை இம்ப்ளிமெண்டிங் என்பதையும் மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் திருவள்ளுவர். இந்த காலத்திலே மிக முக்கியமாக இருப்பது பங்கு முதலீடு. அந்த பங்கு முதலீடுகளை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறேன். பங்கு முதலீடுகளுக்கு 8 விதமான கட்டளைகள் இருக்கின்றன. முதல் விஷயம், பேராசை கூடாது. அதற்கழகாக சொல்கிறார். ஆட்டம் கருதி முதல் இழக்கும் செய்வினை ஊக்கார் அறிவுடையார். முதலுக்கே மோசம் வரக்கூடியதை பேராசை பற்றி செய்யாது. இரண்டாவது, ஆராயாமல் எதையும் நம்பாதே. தேரான் பிறனை தெளிந்தான் வழிமுறை தீரா இடும்பை தரும். தான் ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்காமல் அவர் தெரிஞ்சவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னு ஷேர் மார்க்கெட்டில் முதலீடு பண்ணினா உள்ளதும் போச்சு. தெய்வப்புலவர் திருவடிகளிலே என்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தெய்வப்புலவரின் பிறந்த நாள் விழாவிற்காக வந்திருந்து சிறந்ததான சிறப்புரையை ஆற்ற இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேடையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய சுவாமிஜி உட்பட்ட அனைத்து பெரியோர்களையும், இந்த அவையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய ஆன்றோர்களையும் சான்றோர்களையும் சிறுவர்களையும் எல்லோரையும் நமஸ்கரித்து கொடுத்ததான தலைப்பில் சுருக்கமாக சொல்ல முயற்சிக்கிறேன். பாரத படைப்புகளிலே வள்ளுவம் என்கின்ற ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். திருவள்ளுவருடைய திருக்குறளுக்கு உலக பொதுமறை என்று பெயர். மறை என்று சொன்னால் வேதம் என்று பொருள். வேதத்துடைய நோக்கம் என்ன? தர்மத்தை போதிப்பது, தர்மப்படி வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்கின்ற வழியை காட்டுவது. வேதோ தர்ம மூலம், வேதோகிலோ தர்ம மூலம். ஆகவே திருக்குறளும் என்ன செய்கிறது, திருவள்ளுவர் என்ன செய்திருக்கிறார், நாம் எப்படி இருக்கின்ற முறையிலே அந்த எண்ணத்திலே நம் பாரதத்தினுடைய
வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய, உலகுக்கே நாயகனாக இருக்கக்கூடிய பிரதான மந்திரி மானனீய மோடிஜி அவர்கள் பல தேசங்களுக்கும் செல்லுகின்ற பொழுதெல்லாம் அந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடியதான மொழியிலே திருக்குறளை மொழிபெயர்க்க செய்து அந்த புத்தகங்களை வெளியிட்டு வருகிறார்கள். ஆகவே உலக பொதுமறை என்கின்றதான அந்த கூற்றானது மெய்ப்பிக்கப்படுகிறது. இப்போ தெய்வப்புலவர் அவருடைய எண்ணங்களானது எங்கும் பரவி இருக்கிறது. அந்த கருத்துக்களை உள்வாங்கி அதே போன்றதான கருத்துக்களை தந்ததான ஆன்றோர்கள், சான்றோர்கள், ஞானிகள் பலர் இருக்கிறார்கள். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சில ஞானிகளுடையதான கூற்றினை, ஒத்த கருத்தினை உங்கள் முன் எடுத்து உரைக்க நான் முயற்சிக்கிறேன். Distinguished dignitaries on the dais, Swami Jnanasivanandaji, Thiru S. Ramachandranji, Dr. R. Ramachandranji, Thiru N. Ananda Padmanabhanji, all the distinguished personalities present here, Thiruvallur devotees, friends from media. Today is a very special day. It is an auspicious day. It is Vaikashi Vishagam. It's the day of Lord Murugan. With his blessings, I had the opportunity to have darshan and prayer at Balamurgan Kovil at Sirivupuri, Tiruvallur district this morning. And I pray to Lord Murugan to bless us, to bless all my brothers and sisters of Tamil Nadu, all brothers and sisters of Bharat, and all the devotees of Thiruvallur and Murugan all across the world. Friends, tomorrow is another very special day. It is Vaikashi Anusham. It's the day when our great Thiruvallur was born. Thiruvallur Tirunal Dinam. I am thankful to Thiruvallur Tirunal Kadagam for organizing not only this event, but they have been doing so on all Vaikashi Anusam, observing Thiruvallur Tirunal Dinam. They have been doing so under adverse circumstances, because unfortunately the politics has so much pervaded our life that the state government decided to shift the day in the 1970s to 15th of January, just after Pongal. I mean, one wonders how come Thiruvallur's Tirunal can be fixed with the Gregorian calendar. Gregorian calendar came only in 16th century. We know with Pope Gregory it started.
When Thiruvallur was here, we don't know how many thousand years ago, at least 2000 years ago, there was no Gregorian calendar. How could they fix it on this 15th of January? And why so much distrust to Tamil Panchang? When we have, in our Bharat, there has been a tradition in every part of Bharat. We have our own sense of time. When we fix the date by the month and the nakshatra. That is all over the country, and so here in Tamil land as well. It cannot be. To fix a Gregorian calendar day, delinking it from Tamil Panchang is unfair, and this is not done. But despite all this, Thiruvallur, Thirunal Kadagam has been observing the day, and for that they deserve great huge applause. They deserve our compliment. And I must say that we are all missing the great man Swami Tyagaraja. I had the fortune to meet him, to listen to him, to learn from him. We lost him. Till the last year, he was there. We miss his absence, we miss his presence because he is not here with us. But he has left us a responsibility to carry on the legacy of observing Thiruvallur's day as per Tamil calendar. Vaikashi Anusam. It is tomorrow. We are meeting here on the eve of it to celebrate the avatar, the emergence of this great saint. A great saint in the galaxy of rishis of Sanatan Dharma, from Agatya down, Thiruvallur, Thirumula. So many of the great saints have appeared. The great nainars, we know how, Thirunyan Sambandha, Thirunavukarsar, whom we affectionately call him Appa, Sundarar, Manik Vashikar, who gave us Tiruvashikam. What a powerful, what a melodious devotional song that he gave us. That we say that if one heart does not melt by listening, Tiruvashikam is not a human heart, it's the heart of a stone. Tiruvasaka Tirakam Urukadhar, Uruvasaka Tirakam Uruka. This is we have great Aravars, so many. And that's what one wonders. And perhaps I get increasingly day by day convinced this particular land is a chosen land, is a Punya Bhumi. How come so many great rishis appeared on this land? They appeared, they planted the seeds of Sanatana Dharma that grew into a mammoth tree spread over the whole Bharat. Thiruvallur was perhaps the brightest of suns in the galaxy of the rishis, who gave her the most beautiful, a full, complete package, Tirukkural. Though it has only 1330 kurals, but it's like an ocean. Any situation in life that you think of, any confusion that you come across,
all that you need to do is that turn the pages and you have something to guide you, something valuable to lead you. It is a beautiful Dharma Shastra. It has Bhakti Yoga, it has Jnana Yoga, it has Karma Yoga, everything. And that's why when attempt is made to de-spiritualize Tirukkural, present it only as a code of conduct, do's and don'ts, this is unfair. Though my introduction to Tirukkural in a very limited way was when I was a high school student, when I happened to read a Kural for inspiration, give you the self-confidence. But when later, when I came and I started reading, and I found it is such a wide ocean, then I started wondering why it should be only the book of do's and don'ts. In fact, if you come to think of it, Dharma is all about do's and don'ts. Dharma is all about life, how to conduct your life. But it is not just in the affairs, the domain of the mundane. It covers the wide range. It covers the domain, the physical domain, as well as a spiritual domain. As a student, as a high school student, I have read this Kural, which was mentioned by the speaker first, Mr. Padmanabhan, about your capacity to do. You have infinite capacity. We are all divine. All that we need to realize that the divinity within, that we are not, we may be finite physically, but being part of the larger, we have infinite capacity. If you decide to do something, if we have firm conviction, we can do it. And that's the inspiration which I got from the Kural. Enniye enyang edipe enyang tenniye rape. You can do what you wish. Purusharth, the core lesson of it. It's a seminal text, a scripture of Sanatana Dharma. Because Sanatana Dharma tells us we are all part of a family, the entire creation. Individual, society and the creation, we are all organically, integrally one family. It tells us Atmavata Sarva Bhutesu. Every being is like me. We are all manifestation of the same divine. And when we say that Atmavata Sarva Bhutesu, the pain in the other is my pain as well. Not intellectual level, at the emotional level. I must feel the pain. That's the level of expectation, evolution, expectation one has. Sanatana Dharma does not believe any exclusivity, or you and I, us and they, it is we. And that's why the pain in other is my pain. When I read Tirukkural, where it says, Arivinal agavadu undo puritane tana noye pole potrarkari. Puritane tana noye pole. This is, Mahatma Gandhi was a great admirer of Tirukkural. He actually, he was a devotee of Tirukkural. You know, Mahatma Gandhi was a great Rishi again of Sanatana Dharma. He took his political path to liberate Bharat. But in his daily prayer, this is what he used to say.
वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराए जाने. The one who is the person, the human being, one should be called a human being only when you are able to feel the pain of the other. But this is what Thiruvallur tells us in his Tirukkural. It's pinnacle of devotion, bhakti. It begins, the whole Tirukkural begins with asserting the existence of the Adi Bhagavan and then surrender to him. And then we also heard the Tirukkural in the speakers before, that surrender to the Supreme and you are free of all. You are free from the cycle of birth and death. You are free from all the suffering. You are free from all the pain. Patruha patratan patranaya patrai patruha patravidaka. That's the pinnacle of it. This is total surrender. Bhakti. What could be more than this? Bhakti total. It tells about the ruler, administrator, how to administer a country. And we know that our Prime Minister Narendra Modi is a great devotee of Thiruvallur. Tirukkural is a part of his entourage. Sometimes you might be hearing him quoting it off and on. He took Tirukkural to United Nations, to the whole world, establishing Thiruvallur Center in Singapore, Thiruvallur Chair in Malaysia, Thiruvallur Chair in Boston, Thiruvallur in France, all over the world. If you look at the policies of our Prime Minister Modi, you will find everywhere his policies are actually a reflection of teachings of Thiruvallur. You know, Prime Minister Modi set the vision of a fully developed Bharat. And it has basic three components: a self-reliant Bharat, self-reliant in economy, self-reliant in national security, self-reliant in knowledge. Knowledge today in the context, science and technology. And all of the policies, if you look at, whether economic policy, national security policy, whether it is the knowledge policy, all are aligned or rather inspired by Tirukkural. You know, his education policy, take case. Even after 70 years of independence, we have been following an education policy which was essentially a legacy of the British education policy. Producing graduates, students, degree holder with certificate, useless knowledge, bookish knowledge. The person gets a graduate PhD holder, walk around with a job. Knowledge is to empower you. Knowledge is to give you the capacity not only to look after yourself, to look after others. Knowledge doesn't make you knowledge dependent. Knowledge liberates you. Knowledge is power. So, need for such knowledge which are useful, not the bookish knowledge. And then that is what our national education policy is all about. When it talks about knowledge by which you can live, by which you can stand by, again you find
deeply inspired by Tirukkural. When we say in the Kalavi section, Karka Kasadarka Karpavai Katrapin Niraka Adarkata. Have knowledge, acquire knowledge by which is useful, by which you can stand by, which liberates you, not just bookish knowledge. Now this policy, hugely inspired by Tirukkural. I really wonder how people, those who say that they love Thirumavalavan, they claim the ownership of Thirumavalavan, how can they be opposed to national education policy? Because this national education policy is derived from Tirukkural, inspired by Tirukkural. National security policy. You know, we've just, hardly a month back, we had a wonderful Operation Sindoor. And how did we accomplish it? We accomplished it because we created a military which is capable. Our military of Bharat has always been at the front, never hesitated in sacrificing, giving the ultimate sacrifice for the sake of the motherland. But unfortunately, recall what happened in 1962. When the China invaded, our soldiers went in the freezing height of Himalayas, in the snows, without warm clothing. We didn't give them warm clothing. While the Chinese had automatic weapons, our soldiers had 303 bolt rifle, one ammunition fitted, fire it, pull it, again put it. It was asymmetric war. But our soldiers did not fail us. They went, many of them froze in the snow. They were found frozen for lack of warm clothing. This is how we treated our soldiers. And the result was, we have been humiliated time and again. For the last almost 30 years, Pakistan has been committing acts of terror all over Bharat. There was no part of this country where act of terror was not committed. And all of these were linked with Pakistan. But we couldn't do except just asking for peace, making some empty statement. Imagine 26/11 happened. When Mumbai attack happened, 10 Pakistani terrorists, what they did for almost nearly 60 hours, the whole country in full anger and with a sense of shame watched on TV what these guys did. But what did we do? Within 9 months, the Prime Minister of Bharat goes and meets the Prime Minister of Pakistan in Sharm el-Sheikh in Egypt and signs an MOU that both countries are victims of terrorism. Attack after attack. It's not that at the time, had we asked our military could have done it. But then, did we equip the military? We didn't.